Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tutaendelea na decision making statement. Tutaangazia for loop control statement. Last video tulisoma juu ya switch case statement in C program. Sasa mara mingi shuleni ukuwa mtoto ulikuwa unapewa ile kitu inaitwa homework. Unaambiwa hii kazi ukienda kwa nyumba uende ufanye hiyo kazi, alafu the next day utakuja na hiyo kazi ikuwe imefanywa. Sasa mara mingi ukienda kwa nyumba ulikuwa unaenda unacheza, unakula, unaona ile televisheni, unasahau kufanya ile kazi ya homework yenye umepewa kutoka shuleni. The next day ukienda, mwalimu anakuuliza umefanya homework, unasema nilisahau kufanya. Sasa ukimwambia vile umesahau kufanya, anakuambia nenda kwa ubao uandike I will do my homework mpaka ile ubao ijae. Yani you repeat yourself. Yani uende kwa ubao uandike I will do my homework mpaka ubao ijae, yani ile blackboard mpaka ijae. Kwa hivyo unaenda pale unaandika, unarudia mpaka ile ubao inajaa. Sasa ile process ya kurudia inaitwa nini? Repetition. Katika programming kuna kuanga na repetition, lakini repetition hapa ni ya kodi. Unarudia kodi, ukiangalia condition pale mpaka ile condition ikuwe false ndio unaacha kurudia. Ile inaitwa loop. Sasa katika statement kuna control statements, zina control vile statement ina repeat. Ndio maana usiandike kodi mara mingi. Ukiandika zile if statement zenye tulisoma, unaweza andika urudie, especially ukitumia switch case ama ukitumia else if ladder, unaweza repeat multiple times mpaka uchoke, ama sometimes it's not even possible kwa wewe kurudia. Kwa hivyo loops zinatumika kuavoid ile repetition ya kodi ukiandika kodi. Sasa hapa tutaangalia types of loop zenye zinatumika kwa repetition of code. Ya kwanza ni for loop, while loop, then we have do while loop. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja kwa ya kwanza. Hii video ni ya for loop. Kwa hivyo for loop inatumianga keyword for. Tulisema keyword are reserved word. Ziko na special meaning. Kwa hivyo pale for iko na meaning yake. For inatumika kwa for loop kuonesha kama hii loop ni for loop. Kwa hivyo tunatumia the keyword for. Katika loop ya for loop kuna four parts. Ya kwanza ni initialization, we have the condition, we have increase or decrease, then at last we have the body. Tukiongea juu ya initialization, tunaongea juu ya variables. Tulisema katika variables una declare variables then una initialize. To declare ni kusema niko na hii, kama kusema niko na x, niko na y, niko na z. Then we initialize, we provide value. Kama x is equals to 5, y is equals to 14. Now, katika for loop tunaanzanga na initialization. We provide value to the variable. Then, after providing the value, tunaenda kwa condition. Condition ni tunaangalia kama hapa ni greater than, ni less than, tunaangalia kama ni ukweli ama ni uongo. Kama hapa example ni x is less than 10, y is greater than 8. The third one tunaongelelea juu ya increment and decrement. Increment and decrement operators tumezisoma, kwa hivyo ikiwa ukumbuki tafadhali nenda pale uweze kurudia tena increment and decrement ndio uweze kuelewa ni nini tunazungumzia. Lakini hapa tukisema increment tunamaanisha unaongeza na moja. Decrement una reduce na nini? Na moja. So you increase by 1 or reduce by 1. Then the fourth one we have the body, that is the body of the loop. Sasa tukiangalia condition ikuwa ukweli, tunafanya nini? Tuna run ile body of the loop. Kwa hivyo ile statement iko pale kwa body, tuna run based on the condition whether it is true or false. So if it is true we run, if it is not false aturun ile body, tunatoka katika loop. Sasa tutaangalia moja kwa moja. Ya kwanza tumesema ni initialization. This part ya initialization ina execute only once. Kwa hivyo huwezi run twice, ina run only once. So the initialization is done only once. Then after that we go to the condition. We check the condition whether it is true or false. Based on the results, ama ile matokeo yatakuwa katika ile mwili ya loop, that is the body of the loop, tutajua the answer. So depending on the condition, we execute the statement in the body of the loop. Baada ya kutekeleza ile body of the loop,
The next thing tunafanya, tunaenda kwa increase ama decrease, yani tunaongeza ama tunapunguza. Kwa hivyo hiyo process ya kuongeza ama kupunguza inafanyika, it is executed ama inatekelezwa. Then after that tunarudi kwa condition, tunaangalia condition tena, ni ukweli ama ni uongo, yani we check the condition whether it is true or false. So after that we go back to the body. If it is true, we go to the body, tuna execute the body, and then tunaenda tena kwa increment and decrement, then tunarudi tena kwa condition. Hivyo hiyo process inaendelea, but tukiangalia condition tupate ile condition ni false, tunatoka katika loop, yani we exit the loop. Jambo lingine tutaongelelea ni syntax, the syntax of for loop. Tulisema katika for loop tunaanza na keyword for. So in the syntax we start with for, then the next one is initialization, then we have the condition, increment or decrement. Hizo zote ziko mahali pamoja katika bracket, and they are separated by a semicolon. Kuna initialization semicolon, condition semicolon, increment or decrement. Alafu hapa tuko na the body of the loop. So hapa tunasema nini? Hapa tunaanza na initialization. Tumesema ni initialization, tuna initialize the variable. Tunasema the value of the variable ni nini. Alafu next tuna check the condition whether it is true or false. If the condition is true, tunafanya nini? Tuna execute e statement. Tuna execute the statement ya the body of the loop. After executing the statement, tuna increase or decrease the value. So tuna increase hapa ama tuna decrease the value. Then again tunarudi kwa condition, tunaangalia kama ni ukweli ama ni uongo. Ikiwa ni ukweli, tunaenda tuna run ile body ya loop. After kurun ile body ya loop, tunarudi kwa increment, decrement, tuna increase the value or reduce the value by 1. Tunarudi hapa kwa condition, tunaangalia kama ni ukweli ama ni uongo. Ikiwa ni uongo, tunatoka kwa loop. Sasa loop inaisha. Loop is the repetition that is going on. So tunatoka kwa condition, tunarudi hapa hivi. It is very important to remember that initialization is just done once. Hautarudi kwa initialization. Kwa hivyo loop ianzangi kwa initialization, inaanzanga hapa kwa condition. So ukitoka kwa condition, unaenda kwa statement, unaenda una increase hivyo. The next one tutaangalia flowchart of for loop. Tunaanza hapa na start, then tunaenda initialization. Tuna initialize the value of the variable, then after that we check the condition. We check whether the condition is true or false. If it is true, we execute the body of the loop, then tuna increase ama tuna reduce, then tuna repeat tena hapa kwa condition. Tunaangalia kama condition ni ukweli ama ni uongo. Ikiwa ni ukweli, tuna run e body ama tuna run ile mwili ya loop. After kurun the body of the loop, tunaenda tuna increase, yani tunaongeza ama tuna reduce nini ile value tuko nayo. Tunarudi hapa kwa condition, tunaangalia kama condition ni ukweli ama ni uongo. Ikiwa ni uongo, if it is false, we do what? We stop. Sawa, tunatoka kwa ile for loop. Tutaenda kwa code block, tuandike program ndio tuelewe for loop. Katika code block tunaanza kudeclare a variable. Remember, declaration of the variable has to be there. Lazima tuseme tuko na variable. Then after that we go to the loop. Now we start with the keyword for, then we open the brackets. Inside the brackets tunaanza I is equals to 1. Then we put semicolon. That one is initialization. Then we go to the condition I is less than 11. Then we put a semicolon. Then we go to plus I. We increase the value of I by 1. Sawa. Then after that we open the brackets. Those are called braces. Then we copy this the statement that we want to print. Tunaiweka hapa ndani. Alafu tunaeka ujumbe yenye tunataka iprint. What we want to print on the screen. We say %D. Then we put here comma, then I. Yes, so we have written a program for loop. You see the program is very short. Si kama zile za if statement. So we save the program, then we build the program, then we run the program. So with running the program, we will see that I
we have declared the value of I. Then here we have gone to the for loop. Then we have initialized the value I is equals to 1. Then I is less than 11, which is true. So we come here, we print the value of I, which is 1. So ya kwanza tumeprint 1. Then we go and increase the value of the value that we have. So from 1 the I will be 2. Then here we put 2. 2 is less than 11, which is true. We print the value of 2. Then again we increase like that mpaka ya 10. So we have printed 1 to 10 with a very short code. So we have reduced the code to ensure that we don't repeat the same statement 10 times. So for loop shortens the program. Tumeandika code ya for loop, tumeona vile for loop inaweza print nambari moja hadi 10 na code ni dogo sana. So the for loop reduces the size of the code. So there is no a lot of repetition. We are not repeating this statement 10 times. So we were able to print 1 to 10. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.